studied law in order to get his father out of jail. And we filmed the scene and we built it into the film. And then we had screenings with people. And what happened is, afterwards, people said, well, what happened to his father? Yeah, Guantanamo, we don't care about this. We want to know what happened to Manfred's father. There's a saying in filmmaking, I'm sure there's a version in Portuguese, you have to kill your babies. You have to say goodbye to scenes which you really, really like because they just don't fit in. And they get in the way, even though on their own they are valid and strong and authentic and real and emotional and motivating, etc., etc. And we realized if we keep that story of his father being on death row in, people will not follow wherever we take them in Guantanamo, and they just want to know, really? Did he kill 12 elderly people? So it was a real experience all the way from the pre-production, the research. We started the research early on, and the arrangement I had with Thomas is that I would be part of that process from the very beginning to the very end. And it was really important when, for example, we talked about editing, is your editor doesn't come into play once you have all your footage and say, what do I do with all of this? You need to involve them early on. I have colleagues in Toronto, filmmakers. Artem Agoyan is one who makes fiction films. He involves his composer when he writes the script. Editors don't come in at the end, composers don't come in at the end. It's a collaborative effort. And just because you have the name director doesn't mean it's all coming from you. You need those others to work with, and you need to treat them with respect and bring them in as early as possible because they help you avoid mistakes early on where you think, oh, it's got to be one way, and they say, really? You sure? And whenever I got phone calls as a freelance editor and somebody said, can you come and start next week because we are ready waiting for you, I would get suspicious because I didn't want to be involved in something where people only thought about the editing of the Okay, one more example and then we'll break and then it's over to you and let's see how far we can take it. There was Diane Beaver, the torture lady, and then there was Harry Hugo, the South African apartheid soldier. I described yesterday, just to restate that there was a film made about this couple, Louise and Harry. She was an investigative journalist during apartheid who risked her life exposing people who worked for the apartheid regime. And then when we interviewed Louise, because she was very knowledgeable about South Africa, the door opened to the kitchen and in walks this strapping Afrikaner man, and she says, oh yeah, meet Harry, he was one of those bad guys I chased, and by the way, we are getting married next week. And at that point, we knew that's the movie. You didn't know it before? No. Oh. No, there was a new thing. Oh. So I'm going to show you the opening, just to set the stage, and then I want to show you the final scene, the kitchen scene, because editorial decisions I made there have haunted me ever since the film was made. And I'd like you to tell me if I should be worried. All right. So the second part is probably
subtitle. The first one is not, so I'm just gonna give it to you this way so we can listen to it. But this kicks out after 15 seconds, right? If there's no voice, it just stops. Yeah. Okay. Yeah. Well, no, even with silence. Yeah. Manfred, Yeah. sorry to interrupt you. Just mind to call the break Yeah. in a few I will. minutes, right? Yeah. Okay. But Thank we you. didn't start till 2:30, so we're. Oh, okay, okay, Yeah, okay. yeah. Okay, so there we go. I won't go full screen so you can read, but this is the opening of Harry and Louise. Oh, wait a second. This is the opening. Yeah. What about here? Very useful tool. East London, South Africa. A Sunday afternoon at Flanagan's house. Louise? Colonel Hetty Hugo's at his in-laws' place to celebrate his marriage last week. He married Louise Flanagan. Louise is a journalist who risked her life to close down apartheid hit squads and expose the men who ran them. Hetty was one of those men. No, they were more than that. They was recruiting. They was actively fomenting violence against their own kind. There's a lot of objects in this exercise. There's sometimes just to make them disappear. Just to you got a hard ass, we can't crack. He's not going to talk to you, he's going to talk to somebody else. Okay. How long does it take to come to that conclusion? Right, we had a whatever turnover, so it didn't take long, like 4 hours. That's it. That's it. There were so many of them, I mean, see. Please don't think that I approve of those kind of things that you just described. Because I don't. But I also think that I do believe that Perry has changed quite substantially. And I think that he has put his own life on the line and he's completely trashed his own career prospects by trying to make amends for his involvement in those kind of things. And that's what we know. And I cannot think of anyone else in this country who's had the guts to do that. Both Hetty and Louise would like to leave his violent past behind. But in South Africa, a time of reckoning has begun. Victims of the apartheid era
are coming to East London to tell their stories for the first time. South Africa's Commission on Truth and Reconciliation opens next week. This is a service to bless the Commission. Commission Chair Desmond Tutu offers a deal for perpetrators, men like Teddy. If they confess to what they did, they will be given amnesty. Forgiveness in exchange for the truth. In South Africa, they call it Ubuntu. We have a gift that God has given us. We have a gift. And the gift that God has given us is the gift of Ubuntu. Ubuntu. It is difficult to describe it. But the highest praise that our people can give you is when they say, look, Ubuntu. That person has Ubuntu. That person, that person welcomes. That person is generous. That person is compassionate. That person shares. That person forgives. That person forgives. Will appear before the Commission next week. Last night, she had a dream about her husband. I dreamt that coming to me. But I didn't act quite as I wanted to in my dreams now. I was very angry with him. I was telling him, the children said, where were you for so long? Look, the kids have grown. Dorothy's at tertiary level now. Bruce he was doing standard 6. And and Tuman is so big, she's now in standard 2. Where were you all this time? Tell me. You don't even write a letter to me. You don't even come and say what happened to you. Her husband was killed by a government hit squad 10 years ago. When she appears before the Commission next week, Naman will be asked to forgive. But she doesn't know who it is she's supposed to be forgiving. All right. So I hear that the translation is quite terrible, but the premise is a rupture point in a society, as Germany went through in 1945 or 1918 or 1939, and Brazil went in when the military dictatorship took place and when it ended. And what happens at these rupture points? Do we let forgiveness reign and love, or do we look for justice? What is more important? Can you have both? And it was personified in this circumstance by these two people, Harry and Louise, because should they be allowed to be the new South Africa and forget the past? And what about women like Naman Kalata, who lost her husband and
raised her children by herself, doesn't she have the right to have the perpetrators, the murderers of her children, being put to justice? And the film has that kind of universal question which goes beyond the specifics of the apartheid regime in South Africa or the continent or even history itself. It's who are we as human beings? Do we move on and forgive and forget? Or do we say, no, I cannot, we need justice? And you can't, can you have both? Can you not combine the two? So that was the premise of the film. And we set it up that way, and that's to be all the setup for the final scene, which is what I'm going to play you now. Those subtitles are better. And look at the editing and how the story comes to a conclusion in a confrontation between Louise and Ferry, triggered by something we encountered while we were there, and where something took place where he spoke publicly about his own involvement in the regime. She said earlier that he had changed his life and he deserves a chance. Did she know what he's about to say, and what does she do with this? So I'm just going to play this, and then we'll discuss it, or discuss it over the break. Audio. There's audio here. Something turned itself off, maybe? We don't have an audio signal. Hold on. No, it won't be strong enough. No. Yeah, but it's not. No, it's completely gone. Maybe you should reopen the editing software? No. No, hold on, if that works. That's the Let's case. try now. Okay, let's. I mean, the puppet is you can set up the output. Yeah. Okay.
Alright. Just want to check which hardware Yeah. is currently without. Oh, it's on German. Yeah. I should be. Can you go to the properties or setup or settings where I could see the audio hardware you're using? Yeah, and check them. Okay, folks, let's sort out this issue right now, because I don't want you to be exposed to the Google translation. So let's break for 15 and then carry on and then move right along to the submissions. Apologies. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano.
Tá gravando? Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Tá gravando? Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando.
making off, mano. Câmera. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Câmera. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano.
Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, cara. Não, eu tô gravando. É making off, mano. Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, cara. Não, eu tô gravando. É making off, mano. Câmera? Som rodou. Agora é o shot 3, cara. Não, eu tô gravando. É
making off, mano. Câmera. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Câmera. Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano.
Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano. Som rodou. Agora é o shot 3, né? Cara, não, eu tô gravando. É
making off, mano. The commission's been sitting for 3 days. The commission's been sitting for 3 days. The commission's been sitting. Everybody in? Okay, so apologies for this technical issue. It's software which I didn't purchase, and it moved the subtitles around and audio disappeared, and I'm glad for Ito and Zhao to help me out in this. Technology is supposed to liberate us and make us free. Well, not so much. Not always. So, again, the final scene, and I want to emphasize this, this was a collaboration between the director, the editor, the producer and the writer, and we were in the room together for months and months trying to get this right. And at the end, we still didn't get everything right, and you're about to discover what happens when you get caught in circumstance. So the film is ending with the Truth and Reconciliation Commission in South Africa being in the town, East London, where Harry and Louise live, and they have to now face the question of what is more important, forgiveness and love or justice. And at this point, we don't know whether Harry was involved in the murder of Noman Kalatla's husband, because he was part of the bad guys. So he has spoken to media about what took place and revealed names, but he's never talked about himself, his own role. And that's about to happen. And then Louise sees it on television with the South African Broadcasting Corporation for the first time. And then she confronts him. So it is like if you were to write a script, that's what you would do. You would write a script between the two lovers needing to face each other and unclean, if that is even possible in this circumstance about their past. So it's about 4 minutes long, and then I'll tell you about the editing and ask you a few questions. So hang in there, it's worth it. And it's haunted me for the last, this was 30 years ago, so. Wow.
commission's been sitting for 3 days. This security policeman has been implicated in testimony again and again. He was involved in Fort Collada's murder. He tortured Mr. Jack. Oh no. Then he became Khadi's second in command in Orpheus. Now a news crew wants to talk to Khadi. He's done dozens of interviews, but he's never had to talk about Orpheus before. But my worrying factor is what people disappeared over this period. Whether I can link that to Orpheus or not, I don't know. I don't know. People probably got killed. I don't know. This isn't on your history, this is you. Becoming clear. Becoming clear. But my woman and myself have put heads together. She's always a voice of reason or realism in this whole process. It's only one thing to do, and that's to tell the truth. I think we've been through a lot together at this stage. And I don't think any of us, I don't think either of us feels there's much point in lying to the other about things that serious about. I wouldn't have married him if I thought that there was a possibility that it was suddenly going to be deeply involved in swim wars or something. Or that there was a, participating himself. I think you would have told me about it. But I would not have married him if I thought that I was going to find out something about him that I don't know. Welcome to the first special report on the business. It's the week of Royal Motion. There's a total brief. You go out at night, you pick up 9 individuals involved in the United Democratic Front or the alternative leadership structures. They were kidnapped or attacked in the middle of the night, kick down doors, take the individual they want, take him back to the country, and then interrogate him until he says leave. Well, we made use of half rounds, electric shocks, tubing, so return, that's where you step somebody's face into the inner of the car tire and basically suffocate him. Yeah, that was during the spear now. I mean, if I would have started off saying it was a military operation, it was 86, and they edited to make it look as if he was working for me while this happened. So how often did you have Brian and listen to people grinding in the I think these because that is the more. I mean, that's what. Yeah, well, interrogation to the third degree was a moment. You were used to it. That was part of the brief. You mean to kidnap temporarily or permanently? To go pick up the leadership. How else do you do it? The bottom line is it did work for me. And it was a few months later. Now I'm beginning to see the doubts in your eyes. You get up to it.
what the security forces were supposed to achieve in that operation. Nobody haven't told me that. That was my understanding, that was the way it was done. I mean, I know I changed it. Speak up and say, you're not allowed to do this. I will bring you off with the fucking property. Well, would you actually trust a confession from somebody who's beaten? Yeah. Because I remember Yeah. one of the You don't tell lies if it's a life and death situation. So, that was the end of that scene. Louise makes a choice. She goes over and embraces him. So she makes a decision that forgiveness is more important than justice. And I think that makes the narrative story universal, because we all make those choices with our partners, whatever the people we are with, that we forgive and we move on. That's one thing. What I want to ask you here is when this happens, that look, as the camera moves off, he looks that way. What is he looking at? The crew? Maybe. What goes on in his head when he just says, well, you don't tell lies when your life depends on it, and then he looks like that? Would you trust somebody who looks like that? He goes straight to the past, to the moment, to the scene. He takes us to this scene of the torture. Would you consider him speaking the truth here, or would you say, I would never want to be caught with that person who can look like that? What goes on in his head if he looks at the crew? Has he just lied, or is he trying to get away with things, or is he regretting what he said? What goes on in his head? What are we projecting into that look? There's somebody who's being confronted about his past, and he's trying to rationalize why he made certain decisions. Look at this look again. And then she looks as well. What are the dynamics there? Like, what does the audience think about those two people who've just been observed doing this rather intimate conversation between each other as lovers about somebody's past and their involvement in dark activities? When you see sometimes look like mise-en-scène, because you think that is a crew working there, and I don't know, maybe cut the sound
but there are a director behind and talk. I go away and hug this guy like that. I really don't know, but this couple is really amazing with cameras. I don't know what kind of work was made before, but they really work very well front of camera. So at that look like point- natural, but sometimes you think, what's going on? The only person beside those two in the room is the cameraman. The producer and the director pulled out of the room because they knew what was happening was so intimate that you might as well be in the bedroom with them. Yes, I think she's pretty aware of what's going on. I think she's like, I'm not gonna expose my marriage like this until she goes after him. At least that's what I feel. As a woman. She resolves it Yeah. at the end by saying, okay, enough, Yeah. embracing him. Her look for me is a look of complicity with him, because it seems like she looks like he is looking. It's weird because like, he looks like, yeah, this is who I am, and she accepts it. Yeah. The complicity. You know what he's looking at? He's responding to the sound of a doorbell. Somebody at that moment rang their doorbell in their apartment. When the car drives by, we kind of look up too. It was an involuntary response. And as the editor, I removed that sound of the doorbell because I thought, this is so intimate, I cannot have a doorbell end the scene, because that's dumb. That's like, it's not embedded in the dramatic tension here. So I removed it, which means that the audience interprets into his look and her look what we all do. And with that one look, I destroyed the entire film's premise to say, meet a torturer, meet somebody who did terrible things to other human beings because they are black. Listen to him. You don't need to like him, but let him tell his story. And by removing a little bit of a sound effect, an authentic sound of the doorbell, I robbed him of his motivation and allowed people to dismiss him for that look. And I thought long and hard, what should I do here? It's just the sound of a doorbell, ding dong, but it made such a dramatic impact. What should I have done? What would you have done in that moment in the cutting room, trying to find the motivation for this look without destroying the intimacy of the moment? What would you do? I think I would do exactly as you did. Like the way that you manipulated the reality of the scene is like it's giving these intention that they were fighting about something they won't ever be able to solve, like the thing we were saying yesterday, the history stays with us. I think the way that you did it made his and her looks it felt to me like we've gone
too far in this conversation, and we can't move forward with it. At least So- we should not manipulate it in a way that it falsifies what was going on. And it was a real reminder for me of the power of editing. Yeah. And it's not even an image, it's not even a look, it's 1 second of a sound which And- completely shifts the perspective. And I don't think you lied, because there was something that made them stop this conversation and remember everything, but it seems true as well. Like the truth of documentary, it's not real truth. It's always about a vision, and I think it tells the story of what was happening, even though actually they were looking at a doorbell and they remember, oh my God, I love my husband, I love my wife, and it was a doorbell. But I mean, they actually could stop right there and understand. I don't know. Don't know what you think about it as well. I think I wasn't smart enough to come up with a solution to replace the doorbell. And it was obvious if the sound would have been projecting better, while they're in the kitchen, you hear this kind of, they have a dog. And the dog was moving around on the tiles of the kitchen floor. And all I needed to do, add a dog bark, anything which is natural in the environment and would not have taken away the attention. But I wasn't smart enough to do that, and so I left that look unmotivated. And people I've shown the scene, I've spent an hour and a half with him, and not that they'll necessarily like him, but they say, okay, I understand. If somebody says, we had to do to the 80% black population so they wouldn't do it to us. Fear, his first line in the film, fear is a very useful tool. With fear, you can make people do things. That's how Adolf Hitler worked, when he said, the Jews are our enemy and they will do bad things to us. Fear is a very good motivator. And it speaks to something very basic about human nature. But I didn't do that. And therefore as the editor, I think I did him a disservice and I did the film a disservice. And there I was having days and days and days being able to make that a choice and not doing the right choice. That's one. The second, and then I stop. The second thing is, even though the translation was not very precise, when she sits there and says at a certain point, I would not have married him if I were to find out something I don't already know. That's a very strong statement, because she's about to find out something which she didn't know. Because until now he's always talked about the others, and now for the first time he talks about himself. It's a very strong statement, except then in the chronology of the film, she did not say that. That interview didn't take place just prior to that broadcast. It took place several days after. So we moved the chronology, played with time, and moved that statement just as a setup for that kitchen scene to raise the stakes dramatically. Is that a violation of documentary rules, that you should stick to
reality as it unfolded? Or would you say, it's a good story, it sets up the scene, go with it? Did we violate documentary rules or not? I guess depends on who you're loyal to. The thing we were talking yesterday as well. Or are you loyal to the story and just as it is, or should be loyal to the truth? You're documentarians, are we? Point is, which truth? Well, the truth, how things unfolded. And here, she didn't say that before, she said it after. That's not truthful to make her say it as if she will divorce him if she hears what she's about to hear. I had removed that scene from the film because I thought we can't do that. And then the writer came and said, "You're crazy, you have to put that scene in because it sets up that confrontation in the kitchen." And I said, "Yeah, but it didn't happen on that day." And he said, "It doesn't matter because she would have asked herself that question a year ago, and yesterday, and tomorrow, and in 3 weeks from now, and probably in a year from now." Because she was struggling with herself. She lost a lot of friends because they said, "You look crazy to go," and because he looks good and he's a tough guy, to marry this torturer. Like, who are you? People felt betrayed by her. So she had a lot of inner conflict. So what unfolded for her in that moment would have been authentic, whatever time you face it in. We made a compromise, we discussed it, and we made a choice. But with editing, once you make that choice, it's out there for the world to see. And people dismissed her for being not cognizant of the fact that she married a torturer. People dismiss him because he was a torturer. And Harry looked at the film and was not happy and said that we had violated his integrity by telling that story. And 2 years later, they separated. It didn't work out. I was going to ask about that. Yeah. Because this seems the kind of movie that would like end the relationship. Yeah. Well, in the beginning, they actually moved. They went around the world. They went to Human Rights Festival in Prague. They showed the film. They were okay with it. But then, as their relationship turned sour, he turned on the film, and he didn't want to have anything to do with it anymore. And it was too late. He also lived with the fact that when he spoke up about the apartheid regime, his own tribe turned on him. His father stopped talking to him, and the Afrikaners didn't want anything to do with him because he was a traitor to their cause. And that is a lonely place. Just as Matt Diaz spoke out in Guantanamo, he was isolated. Like, his marriage fell apart. People said he was a traitor to the American cause. And the sadness of somebody who does the right thing to speak the truth whenever it is and live with the consequences, and then you're not being celebrated, you're being thrown into the dirt. That's the human condition. We are not noble, we are pretty deceitful and nasty to each other.
life is brutish and short, as it was said, and that's the human condition, and that extended itself into the making of this film. And you have those people now having to live with the consequences of how we portray them. So whenever I talk to editing students, I say, you are playing God, because you have the power to build somebody up and destroy them as they will be seen by the world. Try to be cognizant and aware of that power. I can't tell you what to do, but have some awareness, because especially in documentary, because these are real people with real feelings and real histories and pasts. What do you think? I'm trying to put all of these things together that we saw today and we saw yesterday, and something comes to my mind. Why they, for example, this couple, they were married. They supposedly had a happy marriage. The woman, the lady, the torturer of Guantanamo, she was rebuilding her life inside the United States. Why would they what pushed them to participate in a documentary that could potentially make their lives worse than the life they had? You know what I mean? They were a couple, they were alright. The woman, she was in a farm trying to rebuild her life. Alright. Why what is that? I wonder what is their motivation to participate in a documentary that could bring their lives to misery. The potential is always there. The potential could also be the reverse to saying, finally, I can set the record straight that I'm not the torture lady. Finally, I can speak about why I believe that forgiveness is stronger than justice. Finally, Harry would say, I can tell why I was abandoned by my own tribe, by my own people, because I spoke up and I spoke the truth. So we all do things because there's something in it for us, I think. We are motivated to, not by altruism, but by our own self-interest. And the filmmaker has a story and the subject has something to say. And just like in every relationship that can go off because you meet on certain grounds and then you realize it's not really what it is, and then we start making compromises, and sometimes it works and sometimes it doesn't. I think it's a continuation of the human condition of trying to get along with each other and meeting on certain interests and then realizing there's a shadow, a gap between intent and what actually is reality. That's all I can say about it, because it tends to repeat itself, that pattern of human relations. And you have made films, you ask yourself the same question when you engage people in front of the camera, why would they do it? It's an open question, and as I described yesterday, when I did my dissertation work and I asked the 75 editors who know filmmaking whether they would be open to be in front of the camera, and none of them were willing to do it. So there is something fishy about what we do, because we are aware of the power we have, and we wouldn't want that to be done to us. So that's, again, another one of these large contradictions of what we do. And I've had that instance where I had the camera turned on me and my own family, and it was the hardest thing I've ever done, and
I'll never do it again. Okay, well, thank you for hanging in there. Let's move over. You want to start? Here are, and speak Portuguese, please, and I'll be listening. So do you want to do it from here, or shall we activate? Vou contextualizar essas fotos. Tá. Se puder, pedir para ele colocar primeiro na foto, a segunda foto. Essa aqui? Isso. Tá. Eu vou contextualizar essas fotos, né? Tá bom. São fotos de comunidades diferentes, comunidades de pescadores aqui do Rio de Janeiro, né? A maior parte dessas comunidades que são tradicionais, elas são seculares nos seus territórios e enfrentam problemas muito parecidos umas com as outras, né? Especialmente no caso, turismo de massa, especulação imobiliária, né? Em alguns casos a gente tem também impactos ambientais, lixo plástico e derramamento de petróleo. Quando eu comecei a trabalhar com as comunidades de pescadores, né, isso veio por um interesse pessoal e familiar, né? Eu sou daqui de Niterói, sou de Itaipu, e tinha como objetivo contar a história, né, do meu bairro, saber, né, através disso um pouco sobre o meu próprio passado, né? E percebia também que dentro dessas comunidades, no caso aqui, né, mais próximas à região urbana, existe um distanciamento geracional bem forte, né, que afetava a continuidade dessas práticas. Então eu fui, através da pesquisa de história oral, fazer algumas entrevistas com essas comunidades, através de vídeo. Isso aqui foi um processo de negociação. Por quê? Primeiro porque a comunidade já tinha passado por vários momentos em que ela tinha sido requisitada para participar de entrevistas, participar de pesquisas, e ela já estava até um pouco saturada disso, porque não entendia qual seria o impacto disso, né, objetivamente no cotidiano dessas comunidades, né, no caso. Isso acontece em vários lugares. Então, o que eu entendi que seria necessário fazer para conseguir alcançar aquilo que eu queria, e também pensando nessa dimensão de aquilo que a gente trabalha dentro da história oral e também da história pública, que é dar uma devolutiva para a comunidade que fosse de impacto, né? Eu comecei a pescar com eles, né? Eu entendi que seria importante eu visualizar isso na prática. Então, foi a partir desse processo de estar ali junto, pescando, aprendendo sobre a técnica, que eu comecei a ver quais tipos de imagem que eu queria produzir, imagens que poderiam fortalecer realmente, não só isso que eu acho que está demonstrado nessa imagem, né, que essa importância dessa relação geracional, mas sobretudo esse empoderamento e reconhecimento de que aqueles eram territórios de pesca, né? Então, dentro desse conjunto, eu enfrentei vários problemas. Primeiro porque eu não sabia qual lugar que eu me colocava, se era do historiador, se era do documentarista, fotógrafo, do agente comunitário, né? E isso, o que aconteceu, né? Me fez com que eu fosse abrindo várias frentes e concluir elas. Eu percebi que através da fotografia eu conseguia fazer isso, né? Então eu escolhi, né, editar essas imagens, utilizar esse preto e branco para poder suspender um pouco essa dimensão do tempo, né? E essa foto ela não foi posada, né? Mas as outras fotos, quando vocês forem ver, eu acho que pode passar, vocês vão perceber que elas foram posadas, então são pessoas. Pode passar, por favor. Acho que essa. Por exemplo, essa foto, eles posaram, eles viram que eu estava, né, fotógrafo, né, eu tô dentro da canoa, já me conhecem, era companheiro de pesca, né, e aí eu percebi como que eles queriam ser vistos, né, como que a comunidade queria ser vista. E eu acho que, por exemplo, foi a partir dessas imagens que
a gente conseguiu reunir a comunidade para poder debater, né, a importância desse material ser de uso da comunidade, né, propriedade da comunidade, né, e eles assumiram essa frente, entenderam a importância que as imagens têm, né, na construção também dessa coesão, que era muito difícil, né, porque o que acontece? Esses trabalhos que aconteceram nessa comunidade, muitos deles não assinaram termos de consentimento livre esclarecido. Então eles pegavam a imagem e usavam como queriam. Então uma condição que eu coloquei para poder, né, que essas imagens fossem divulgadas é que elas fossem de uso de interesse da comunidade. Só que isso é aí que acontece, né? Isso engessa muito esse processo criativo de você documentar, de você, né, estar às vezes acessando algo que é desconfortável, né, para a comunidade. Eu tive muito cuidado com isso. Mas dentro dessas intrigas, por exemplo, você vê, tem um mestre na comunidade que é muito antigo que fala que a pesca de taipó acabou e vai acabar. Então, assim, como que eu vou documentar isso se eu estou querendo mostrar uma outra imagem da comunidade? Né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que eu gostaria de ressaltar, né, por conta desse trabalho, a gente conseguiu fazer uma arrecadação para poder formalizar a associação de pescadores. As imagens circularam, né, doações. Então, assim, é essa dimensão assim, do que eu estou entendendo hoje, através, inclusive, dessa atividade, dessa aula que a gente está tendo, né, como que a gente acessa esses conflitos, né, esses pontos em que a gente quer contar uma história, mas a gente precisa de conflito para poder que aquela história aconteça. Mas, no caso do trabalho com a história oral, isso gera problemas do ponto de vista ético mesmo, né? Conselho de ética, né? Por isso que a gente também percebe no trabalho do documentarista. Então, assim, quando eu construí essas imagens, e essas imagens só foram possíveis porque eu tinha uma relação de amizade com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu sinto que nessa minha vontade assim, de inclusive fazer uma entrada mais objetiva assim, no universo do documentário, isso me impede de sair, de né, trocar um pouco, né, de perspectiva, porque você acaba se tornando um agente comunitário. Né? Então você acaba se preocupando mais com os problemas que eles têm e com o objetivo que eles têm, né, de manter aquele território como território de pesca, do que realmente contar uma história. Né? E é isso, assim, acho que essas imagens, eu escolhi o preto e branco justamente por isso, né, porque para poder, acho que trazer essa dimensão de como que o tempo da comunidade, essas pessoas, né, já está, enfim, já meio suspenso, né, que é a última, no caso aqui, Itaipu, que vocês estão vendo essa imagem, e Piratininga, dentro da Baía de Guanabara, são as últimas comunidades que praticam esse tipo de pesca, fora Paraty, aquela imagem que vocês viram é de Trindade, né? E aí esse conflito que a gente tem aqui, né, com a especulação imobiliária, com o lixo plástico, a gente tem, né, os derramamentos de petróleo, né, na Baía de Guanabara. Então, é isso, assim, queria mostrar essas imagens mesmo para mostrar um pouco do meu trabalho também, com a fotografia, eu trabalho com história oral e fotografia, né, história oral e imagem, e trabalho nessa perspectiva comunitária, de documentação da história da comunidade mesmo. Tem uma outra foto que eu mandei pelo e-mail, que aí acho que pode exemplificar um pouco. Tá no e-mail dele, que é uma foto que pode ver um pouquinho de lado, assim, só pra você aparecer na filmagem. Sim. Assim mesmo, essa pose. Exatamente assim. Eu queria pegar isso, essa dimensão dos gestos, né, que é a forma como eles transmitem esse conhecimento, né, não ficou falando isso. Né? Essas são as fotos dos dias de pesca. Então, quando eu estava querendo fazer registro, com câmera na mão não podia, porque estava eles brigando comigo, porque eu tinha que estar pescando, eu não podia estar com a câmera na mão, então acontece. Só para vocês entenderem, assim, como isso foram anos pescando até, enfim, um dia ali com uma câmera também emprestada, fazer essas imagens, já tá com um olhar mais trabalhado. Aí eu era cabeludo também.
Então foi esse processo de negociação de... Aqui você tá aquela primeira imagem. Eu tô nas duas, tô remando na frente, né? Desse lado, claramente não sou eu o outro. E eu tô no meio dessa. E aí foi o outro fotógrafo que tava lá e tipo, fez as imagens. Então, acho que é isso, assim, eles que construíram essas imagens, né? Tipo, eles tinham essa confiança comigo e eu acho que essa fotografia assim, foi muito também da intenção deles do que como eles queriam ser registrados, né? Como que eles queriam ser vistos nessas imagens, né? Então acho que causou muito interessante. Would you, if you were to restart this process all over again, it's a very simple question. If you were to restart this process, do it all over again, what would you do differently? What did the experience teach you about how to treat, how to be in the space of the other and choose how to represent them? From black and white to color, to the framing, to consent, to engagement, to the framing, that whenever we have an image, there is something which happened before and something which happened afterwards. So it's always robbed of the context. Então, já pensei bastante sobre isso, assim, é uma questão que tem ocupado muito a minha cabeça. Eu acho que o que eu mudaria, por exemplo, em vez de eu tentar construir essa perspectiva histórica a partir do ponto de vista deles, eu me colocaria como um personagem buscando acessar essa história, né, os conflitos que envolvem isso, né, os personagens que estão também situados dentro disso, e eu acho que eu usaria essa imagem em preto e branco nos momentos da pesca mesmo, assim, para poder traduzir um pouco essa relação com o tempo, né, onde que está esse passado e talvez usar essa coloração para surpreender e trazer né, esse passado para o presente, né? E até porque, assim, como eu estava falando, como eu sou daqui, envolve essa busca já tipo, de muito tempo de entender esse passado local, né? E só que eu nunca tinha me considerado me colocar como um personagem de um filme, né? Mas eu entendo que hoje, assim, trabalhando com essa perspectiva também de agência, e o que eu queria contar com essa história, essa busca, ou talvez essa construção do que está ausente, né, nesse presente, né, ausente do que era do passado presente, do que eu recebi como memória, que foi falado, e o que se transformou, né, e encontrar outras pessoas da juventude, talvez, que tenham esse conflito, ou que não vejam dessa forma, né, que não... o pescador mesmo fala que não quer que o filho seja pescador, né? Então, acho que dentro dessa dimensão do documentário, acho que isso seria mais proveitoso, né? Seria mais objetivo mesmo na construção de uma narrativa. Eu acho que faria assim. What I would say is that I wish that documentarians all over the world would show 5% of the awareness and the care and the thoughtfulness you show as an academic in representing the other. Because what is happening now with that inflationary use of depicting other human beings on the screen and portraying them and contextualizing them. There's one crime, one violation after the next. And to actually have the awareness which the discipline you work in affords you, because you work in the academy, which is not operating like the news or television or the entertainment industry, where things are happening according to other principles, like delivering audiences to advertisers.
telling a good story. I think that we would be well advised to take some of the thoughtfulness and the care and the awareness that even the term informed consent is flawed in its own, and carry it over into finally addressing the conflicts of documentarians facing the real, and that the release form is a get out of jail free card for producers. It has nothing to do with the interest of the individuals in front of the camera. There's so much deceit going on all over the world, everywhere, and we are losing the race to maintain authenticity with ChatGPT and AI as it's unfolding, and we could have a whole session on that, because you could now create those images in about 12 seconds by just telling ChatGPT, give me fishermen, fisher people of that time period in that frame, and there it is. So everything is falling apart around us, and I think that the ethical debate is necessary and important, but who has that? So as academics, we have that privilege now to think about it. It's a privilege, and we need to preserve that, and you honor that privilege by making use of it. So that's my consideration. So I applaud you for the thoughtfulness, but I also want to leave the space open for anyone else to speak. Só quero acrescentar que as imagens são lindas. Eu queria falar uma coisinha. Primeiro, muito lindo o seu trabalho, muito legal a sua visão, assim, para com ele, assim. E eu também queria compartilhar mais nesse lugar, assim, onde eu também trabalho com um projeto sobre história oral na UF. E a gente está construindo um documentário para falar sobre as pessoas quilombolas lá no maciço da Pedra Branca, na Barra do Rio de Janeiro. Sandra? Hã? Sandra lá do Astrogildo? Aham. Só que eu tô no Dona Pilina. Pertinho, né? E. Cara, é muito difícil, né? Você chegar no território e você querer falar sobre ele. Assim, acho que a gente tava falando sobre ter uma verdade, a gente ia atrás da verdade, só que não existe uma única verdade, né? São visões em volta daquilo. E aí, através da história oral, da galera da história, eu não sei da história, mas eu me envolvi nesse projeto, e eu tô aprendendo muito sobre documentário sobre cinema através desse projeto. E a gente começou a ir no Quilombo para entender o que a gente podia fazer e tudo mais. E o objetivo do projeto, na verdade, não é fazer cinema, mas fazer ter arquivo daquelas pessoas. Até pra gente criar contra-narrativas, contra-arquivos do que a gente vê aí nos lugares, as imagens que circulam sobre a Vargem Grande, sobre os quilombos no geral, tudo mais, e uma coisa que a gente faz, você falou sobre as devolutivas, a gente não vai fazer essas entrevistas antes de criar relação com o território, isso é básico, mas também a gente não vai com um roteiro, sabe? Tipo, a gente constrói em coletivo o que tem naquele território que ser falado. Assim. Até porque, por exemplo, eu sou aqui só de Curitiba. Como é que eu cheguei em Vargem Grande com roteiro? Não, quero então que vocês falem sobre como é que vocês sofrem nesse quilombo, sabe? Tipo, quais são os seus conflitos com as populações indígenas. Sabe, eu já estou extremamente carregada de uma pré-visão sobre aquilo que ele fala. Então, o que a gente faz sempre que a gente vai fazer alguma coisa, uma cartilha, um jornal, um documentário, é fazer, por exemplo, uma roda de oficina
onde as lideranças daquele local, os quilombolas, as pessoas que vivem perto e tudo mais, vão conversar sobre as situações, assim, tanto as pessoas de lá quanto as pessoas de fora que querem fazer alguma coisa, tem as técnicas para fazer aquilo acontecer. E a partir dessa partilha mesmo, aí a gente começa a pensar no roteiro, sabe? E eu acho que, enfim, eu queria falar um pouquinho só dessa visão, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo e isso trabalha muito bem. Obrigado. Eu quero parabenizar também, o trabalho é maravilhoso. E queria saber, é muito bacana isso, porque você, pela tua convivência, pelo teu conhecimento sobre pesca, né, você faz um trabalho de dentro para fora, né, na medida que você já domina, né, os conceitos, né, dessa comunidade, a forma de se expressar dessa linguagem, um pouco da visão de mundo deles, né? E você compartilhar com tudo isso. E aí, com certeza, né, isso vai refletir nas imagens, né? Ele faz uma arte com tanta qualidade. Realmente tem um domínio sobre o assunto, né? Então isso é curioso. E aí, minha pergunta é, e agora? Que outro tipo de projeto você pensa em estar envolvido com essas comunidades aí que você tem que trabalhar tanto aqui em Niterói quanto em comunidade? Cara, então, isso é difícil, porque durante 10 anos eu trabalhei com um tema, né? Na verdade, eu trabalho até hoje, tenho uma atuação dentro da comunidade, mas eu entendi, enquanto eu trabalhava e fazia isso acontecer junto com a comunidade, e então eu percebi que existia um impacto. A forma como a própria comunidade via sua história, ou pensava o seu imaginário, e via aquele imaginário, né, da prática de pesca no cotidiano ser transformado em imagem, como que hoje eu me sinto, né, eu penso mais também o que eu quero fazer. Né? Então, assim, eu sinto que a minha formação hoje me impede de pensar a ficção, né? Como que eu transformo isso em ficção? Porque eu estou muito preocupado em resolver essas questões. Né? Então, quando você está pensando em resolver as questões, você se torna um agente da comunidade, não um contador de história por si só. Né? Então, essa capacidade, eu acho, que o documentarista tem de transformar essas questões em história sem que ele se envolva diretamente, né? Eu acho que eu não posso buscar aqui. Entendeu? Eu posso, acho que, buscar outros espaços, mas na pesca eu acho que para mim hoje é muito difícil pensar isso, sabe? Como que eu transformo isso num documentário sem que, ou eu me envolvo plenamente, né? Tipo, eu me torno personagem desse documentário, porque é a vida das pessoas, então eu conheço essas pessoas, então é muito mais difícil para mim, né? Eu acho que o que acontece? Eu talvez me sentir expondo algo de uma particularidade dos conflitos internos da comunidade que eu faço parte, sabe? Então, depois de pensar bastante sobre isso, eu vejo que, na verdade, é difícil falar sobre isso, né? É esse apego que eu tenho, esse trabalho que me impede de desenvolver outras ideias, sabe? De desenvolver outros projetos, né? Tipo, apesar de ter eles em mente, né? De querer trabalhar com... por exemplo, tenho vontade, tenho perspectiva de trabalhar sobre a formação das favelas, então, tipo, também entender, né, dentro dessas comunidades, né, quem são essas pessoas, né, como que, enfim, o tráfico atua dentro da comunidade, eventualmente, né, fazer algo mais próximo, uma realidade que fale, né, sobre não só um território localizado, mas também sobre, né, um contexto que é nacional, né, um problema que é nacional. E aí fazer essas conexões também, né, por aquilo que acontece no local, nesses locais, né, com problemas que a gente vive que são estruturantes, né, que vêm de longa duração, de bastante tempo sendo formalizados. Então, algo mais próximo da história do Brasil, né? Quando eu faço esse trabalho, na verdade, eu estou tentando contar a história do Brasil, né, uma parte da história do Brasil. Só que essa é uma perspectiva, né? É uma forma de se pensar essa história do Brasil a partir da tradição,
Mas eu quero pensar através da violência, quero pensar através de outros elementos, né, que também ajudam a contar essa história. Então, isso. Sempre tem essa perspectiva de estar produzindo imagem, né? De fotografia, principalmente. Obrigado por essa pergunta. Ele queria falar, mostrar o trabalho dele também. Eu acho que... eu esqueci de falar do Você também? Não? Você enviou? Não. Você pode enviar por e-mail, Manfred? Eu acho que fica mais fácil de reprodução. Eu posso falar isso. Esse trabalho foi feito de forma independente? Foi independente. Eu estava na faculdade, né, 10 anos fazendo, enfim, até o... Na verdade foi o seguinte, eu comecei em 2015, né, produzindo imagem, só de e aí por conta do trabalho que a gente fez junto, a amiga ajuda a botar foto prestou a câmera e eu já estava, antes eu tinha até gravado um pouco, né, mas essas imagens foram produzidas por conta de um projeto muito pontual, então eu peguei essas fotografias por 3 dias, assim, já olhar trabalhando, porque eu queria fotografar, aí foi de forma independente. Deixa eu só dar uma leve introdução disso. Eu vou vir pra cá pra ajudar a galera que tá na Oi, gente. Então, isso aqui eu queria mostrar é uma coisa muito mais pequenininha do que esse projeto incrível que você mostrou aqui. É mais uma coisa... Tá me ouvindo bem, Manfred? Certo? Certo? Show. Eu queria mostrar isso porque esse é um trabalho super pequeno que é o mais próximo do documentário que... Assim, eu fiz algumas coisas, mas dos mais recentes são uma coisa mais próxima do documentário, porque eu trabalho com fotografia de ficção. E eu tenho estudado cada vez mais documentário justamente para entender como funciona uma forma de criar conexão com as pessoas no storytelling, né? Então a minha questão aqui vai ser um pouco mais técnica e eu vou trazer dúvidas mais técnicas da produção, assim, né? Vindo de uma área técnica do cinema. Isso daqui, só para contextualizar, eu estava fazendo um processo seletivo para entrar numa empresa que era a PAI, não sei se vocês conhecem, mas é uma organização de... Eu não entendo 100% como é que funciona, mas é uma organização, uma coisa meio parecida com o SESC para apoiar e agregar pessoas enfim, profissionais da educação, professores e tal. Então, tipo, tem vários eventos, várias coisas. E aí eu tinha que produzir uma coisa nesse processo seletivo. E a minha mãe, Dona Rosa, ela não faz parte disso, mas ela gosta de correr. Essas corridas que tem por aí, pelo Rio de Janeiro e tal. E aí foi de lá que eu conheci esse projeto. E aí eu trouxe ela para fazer uma entrevista para mostrar basicamente a minha capacidade de storytelling. Só essa pequena introdução. E aí aqui era eu como um profissional da ficção entrevistando a minha mãe, assim, sabe? E aí entra muito nessa coisa que o Manfred falou, de tipo, o trabalho da edição, essa coisa do cutaway, de você estar aqui no fechado, e você cortou pra lá pra cortar um pedaço. Então, tipo, eu tava ouvindo isso tudo e lembrando desse trabalho, e eu anotei algumas coisas que eu vou querer perguntar depois sobre essa coisa da verdade, do documentário, da entrevista, enfim, eu vou mostrar aqui e depois eu vou fazer umas perguntas pro Manfred, acho que pode dar tempo. I don't know if the translation is going to work fine. I'll get it here. Na realidade, eu nunca me imaginei contando.
eu fico super emocionada. Dá uma adrenalina gostosa, uma coisa boa. Quando o cara lá fala, é agora! 3, 2, 1! Nossa, aquilo aí, meu coração dispara. Eu fico até assim, lá que eu sou boba mesmo, né? Quando a gente cruza ali a chegada, eu sempre dou um salto que, assim, consegui. Você acaba se conectando com você mesma, porque a atividade física, além de ser, como eu falei, o corpo, tem a mente, tem o social, é muito importante. Então, você que ainda não participa, vem, só vem. E depois você vai ver como é que vai ser. Tá bom? Enfim, super simples, mas eu queria trazer umas questões aqui que eu, enfim, vim pensando sobre esse meu trabalho pequeno, assim, de entrevista, assim. Porque algumas coisas que eu fiz nessa entrevista, o Manfred veio falando aqui. Então, tipo, você não pode começar querendo extrair as coisas mais importantes logo do início. Então, tipo, tive algumas perguntas simples, assim, pra fazer ela ficar confortável ali. Isso aqui foi gravado no meu quarto. Isso aqui eu montei 2 câmeras, luz e microfone, e entrevistei ela ali. Então, essa foi uma coisa que eu tentei fazer, mas eu não tenho muito costume de fazer. Eu percebi que ela ainda estava meio desconfortável. E assim, considerando que eu estava participando de um processo seletivo, eu queria emocionar as pessoas que estavam assistindo para, enfim, eles entenderem que eu consigo contar uma história e fazer as pessoas que estão assistindo sentirem o que eu quero que elas sintam. E aí vem a minha pergunta sobre essa coisa da realidade. Porque claramente eu fiz vários cortes, essa entrevista teve meia hora e eu fiz isso virar um vídeo de 1 minuto. E eu super fui apelativo, eu vi que um momento ela ficou desconfortável e ela começou a ficar emocionada, assim, eu quis usar isso pra emocionar as pessoas que iam possivelmente me contratar, não me contrataram, enfim, eu queria entender, essa é uma questão muito complexa do documentário, até que ponto aquilo que o Manfred estava falando, até que ponto é interessante a gente usar essas coisas e manipular na edição para fazer a pessoa que está assistindo se emocionar, ou então no caso do filme lá, eu botar o texto, a fala da jornalista antes do conflito, o quanto isso, assim, eu não sei se no final, na edição final, se manteve aquela fala antes, mas se no caso de ter mantido, qual seria o efeito de não ter colocado isso? Tipo, apesar de, tipo, o dilema, né, eu vou ser ético e não manipular tanto assim a realidade, mas qual vai ser o resultado disso na tela? Vai ter um impacto que, enfim, que justifica, ou, enfim, vai perder impacto o filme e tal? Eu queria saber, ouvir de novo, enfim, a opinião do Manfred sobre isso. When you you said that you reduced the interview, and I just checked, you have a different angle. Yes. So you had 2 cameras. Yes. Okay. That is the way to get around the manipulation element. to hide the jump cuts. Yep. Because you pretend that continuity of time when there was none. Mm-hmm. I did notice that there was a change in her mood. Yes, there was. And it was quite extreme. Yes. So on one hand, you could say, I made it obvious that she is
in an emotional state in one section and then very different in another. Yes. As an audience member, I would say, what happened? What changed here? Because we don't suddenly change our moods from one second to the next. There is a reason for it. And so I started to not mistrust, but doubt your intentions when you edited it together in a way where the mother goes through a change and you don't give me a reason why there is that change. So if I were to be your producer, I would say you need to bridge that. Yeah. Have some motivation for this change. Yeah, that doesn't mean a dramatic premise, but a voice. You saying, at that point, my mother felt, or I think what goes on for her at that moment. So you have to intervene in order to give the audience a reason why you change time to a degree where there is a sudden change in her behavior, and for us to understand it. Because aside from media literacy and being transparent, audiences will be confused if I'm all smiley and suddenly I'm really determined and angry, and I think, what happened? And that's exactly what happened here, is there is a sudden shift. Even though there is another angle, Would you like to ask him your question again, like quickly in English? So I don't think if he got it in the end because the translation. Oh, no problem. I don't actually know exactly what I did ask, but I do know. There's do you? Thank you. Yeah, let me just check here. There's like histórico aqui. You mentioned the one of the clips that he showed, and there was like a moment, and then the editing moment that he put like a journalist between one of the excerpts of the character who was speaking. Didn't get it. Uma jornalista que você perguntou isso, que havia uma jornalista do corte do Manfred, e você perguntou sobre o impacto dessas decisões. Yes. Isso do ponto de vista ético. Então, por exemplo, teve um momento em um dos seus clipes, dos vídeos que você apresentou, Manfred, aquele que você ele perguntou qual é o impacto dessas decisões na edição, de colocar, por exemplo, antes da fala de uma das personagens, de uma das participantes, a fala de uma jornalista. Ou that scene of the journalist in South Africa. Yeah. Did you end up? Did you change the order that it was published as you said, you mentioned, like what you saw is it was film. So what would be the impact of removing that in the, I was wondering, I mean, I don't know if there is an answer for this question, but what is your approach to decide whether you're aiming for the story or for the truth? Like, should you do that, or should you remove it or put it afterwards, after the discussion of the couple? And what would be the results of this? It is hard. It's not. There's no answer, I guess. Well, there is an answer. Because there was no way to put it in its chronological order, because the moment she walks over and embraces him, the film is over.
that is the natural ending, because if the dramatic question is what is more important, truth or justice versus love and forgiveness, she makes a choice and says love and forgiveness is more important than truth and justice. To then have her come back and say something would feel like, what? Like it's over. Like don't. Within the dramatic kind of structure of the film, her embracing him is the ending. And so either it was in or it was out, but not in the right order. Depends on the yes. And as the editor, I had taken it out because it was not in chronology. And the writer said, you have to put it in because it's good storytelling, but also because the question she asks herself, would I have married him if I were to find out things I don't already know, is a question she would have asked herself last year, last week, yesterday, today, tomorrow, as we in our relationships to our partners, to people around us, constantly check in with ourselves, and we are willing to deceive ourselves too. If you love somebody, you don't see what's wrong with them because you don't want to, because you love them. And that's why we are shaving off, we edit our perspective of the other, because we want them to not look at our own shortcomings. We don't want them to remind us constantly that we are lazy or that we are not willing to engage properly in the relationship, etc. So we make our arrangements with reality on an ongoing basis, and we are editors all day long and arrange the real to serve our own needs. Being a documentary filmmaker or editor is just an extension of it, except that it goes beyond our own realm into an audience of millions potentially, who will conclude how you choose to present somebody and represent somebody. And that is where we have to take responsibility. Was that a satisfactory answer? Of course. Yeah. I had one further question. I hope it's a little quick, because I'm a young filmmaker. I'm 25 years old, and I've just graduated from cinema school, film school, and university actually. And I was born in 2001, and like my childhood I with technology and all this kind of stuff. But I'm as a creator, I like to produce for cinema, for be showing on screens, and I see myself, I don't know, I kind of need to be like everyone nowadays have to be on social media and produce for, not everyone, but I know I see myself as a young filmmaker trying to get in the market. I think I have to tell stories in vertical as short content
like 1 minute or less, and I'm really struggling. Even though I was born in 2001, I have 25 years. I am struggling right now, and when I saw your film about the lady that was in Canada, she was in a apartment, and then she had to, you created for internet, right? Or was it? It was for for a website. Yeah. I'd like to, like you. I don't know if you have any advice, like you started editing with editing tables, and then you have to go to Premiere Pro or DaVinci Resolve and move, and your workflow changes a lot during your career. And right now I am struggling because I think I have to understand how to tell stories in like 1 minute or less. I don't know. I'd like to understand, to know how did you how was your process through all these different medias and these different types of stories and storytelling, like the difference between the movie that you edited and was 14 and a half hours long, and then you showing a movie for internet and stuff. Do you have any advice, please? How many hours do you have? So I have all the time. Okay, well, I think this is such an individual question. Okay. I think what we should do is move that into the informal part. Okay. When we have a beer. Okay. and or two, and then we discuss that, because Okay. it's as individual as it might not be all that relevant for some who are here. Okay. So let's do that outside, and Sure, I thank happily you. go through the process, because Okay. I think that you have waited patiently, Yeah. and we should. Of course. Thank we you should very much. get to that. Okay. Esse primeiro filme é do Bianchi. Ele é um filme sobre alguns povos indígenas, a questão dos anos 80. Então, quando eu estava pegando bastante a questão da demarcação das terras, FUNAI, ainda tinha muita questão da intervenção dos milicos na FUNAI e outras instituições de causa indígena. E aí no final, esse indígena, ele dá uma questão pro documentarista, que eu acho bacana com o que a gente já conversou aqui, e tem a ver com que o vídeo que eu vou passar depois, que é um vídeo que a gente produziu no Maranhão, numa comunidade indígena lá. Eu não sei quanto a qualidade, o áudio está bem ruim, eu não sei se vai conseguir puxar a tradução. A gente pode tentar Tá. Ele até nem tem legenda automática, eu acho isso, porque ele está bem ruimzinho. Mas pode botar rapidinho uma. Yeah, we can hear.
Esse não. Esse é do Sérgio Vieira. Eu nem tinha nascido. Uma pessoa que não falou. Quando o cineasta está ali conversando com os personagens, um dos indígenas ali, ele questiona o cineasta, né? Tipo, você vem aqui, você recebe um dinheiro para vir aqui, e depois você vai ganhar dinheiro conosco, né? Com o nosso material, você vai. E ele, inclusive, pergunta: quanto você ganha? Quanto você ganha? O cineasta, eu não sei se depois ele responde, mas ali na cena ele fica quieto. E aí, após isso, nos créditos ali vem um questionamento. O cineasta, ele meio que ele põe isso no filme, né? Essa questão de, nós como brancos aqui, estamos vindo e ganhando dinheiro em cima dos índios de várias formas. A exploração não se dá só apenas. Esse povo ali em questão, ele estava sendo explorado pela FUNAI, que tinha criado uma madeireira dentro da reserva deles. Então a FUNAI fazia com que eles virassem funcionários dela e vendia madeira para fora. Aí ele entra nisso também, a questão de que, a gente, como cineasta, também está de alguma forma explorando eles, porque depois a gente vai para a Europa, vai viajar para os festivais, vai ganhar dinheiro com esse filme. E aí ele põe, além disso, também pessoas que fazem trabalhos acadêmicos, livros. Ele vai englobando um monte de gente que, de certa forma, está recebendo, está explorando aquela, claro, né? A palavra explorando dentro de um nível assim menor do que explorando diretamente como escravos ou como trabalhadores explorados, assim, né? Mas mesmo assim, está ganhando de alguma forma, explorando a imagem deles para receber ou financiamento, ou para receber reconhecimento também, né? São diversas as formas de pagamento também desse trabalho como documentarista, como acadêmico. E aí, após isso, aí tem um trabalho que eu participei como assistente, que a gente foi numa comunidade a Panicar, bem no interior do Maranhão, assim, muito interior, tanto que
tem que andar uns 40 quilômetros dentro do cerrado sem nada. Isso é uma estrada muito ruim, tivemos que ir com uma 4x4 para conseguir chegar lá. E esse filme foi feito para Action Aid, que é uma ONG relacionada a questões sociais, e ela tem um trabalho lá que é para salvar o cerrado. O cerrado hoje é o bioma mais ameaçado aqui no Brasil, mais do que a Amazônia, e ele é super importante porque ele é a maioria das fontes da água do Brasil vem lá do cerrado. E tá, assim, sojeiros estão destruindo lá o cerrado. Então a gente fez um material. Essa ONG ela está fazendo esse trabalho para tentar, de alguma forma, conscientizar, porque essa soja vai também para o exterior, né? A madeira que está sendo derrubada lá também é vendida para o exterior. Então, uma tentativa de esse material demonstrar essa questão, trabalhar com outros governos mostrando e denunciando, e também conseguir verbas para fazer esse trabalho dentro do cerrado. Aí a gente pode mostrar o filme e depois eu falo mais algumas questões éticas que teve captou como direitos. Como o quê? Esse, se eu não me engano, ele já está com legenda em inglês. Esse está com legenda em inglês. Não, ele pode ser que ele não. Pegaram essa mulher e amarraram e levaram por dentro da aldeia. Pegou lá e começaram a atirar as pigadas. E até amassou tudo e pegaram as crianças escurando na barriga, no facão. A maioria do mês foi massacrada. Com uma pequena parte escapado na mão desse completo. No centro de pátio, em volta tem uma círcula da casa. O nome é o Panicá. Significa o piranha, peixe mais valente, carnívoro. Dentro do cerrado a gente sustenta como que planta vários tipos dessa nossa alimentícia, da natureza mesmo. É por isso que a gente bota a roça e planta vários alimentos. E dentro desse alimento a gente tira uma alegria. E nessa vida a gente sustenta uma nossas filhas a estar crescendo. Para isso que é muito importante para nós esse cerrado. Porque se acabar isso, onde que a gente leva para os nossos filhos? Por onde que a madeireira alimenta, os caçadores. E além desses outros, tem vários tipos de problemas que vem acontecendo. Desse cerrado, nós temos que preservar para todos os parentes que me envolvem, a aldeia.
isso que a gente tem que trabalhar com muito carinho, com alegre, e não deixa as pessoas entrar, porque tem que respeitar nosso cerrado. O povo a panicrar sobre o cerrado. Teve várias questões aí da produção desse filme. A gente teve como meio campo entre nós e o povo ali, uma pessoa da ACIM, que é uma organização católica indígena. Porque esse cara ele já trabalha com eles há muito tempo, ele é bem conectado com eles. Então ele já indicou como que a gente teria que fazer tudo também. A gente teve que levar muita comida para eles. Existe essa questão de haver uma troca assim, com eles. E aí a gente ficou 3 dias lá só conhecendo o pessoal, só convivendo com eles. E os últimos 2 dias a gente usou para fazer as gravações. A gente não era, esse personagem não era para ser o personagem, a gente queria uma mulher, falando todos os outros filmes desse material são narrações de mulheres. Primeiro os índios não permitiam, os indígenas não, tinha que ser alguém, um homem da comunidade, quanto mais assim, graduado, mais importante dentro, melhor. Só que esse foi o que melhor conseguia se expressar em português. E como a gente não falava palecrata, a gente teria que ser com ele. Tanto que a gente vê que a estrutura, ele consegue falar em português, consegue falar as palavras e tal, mas geralmente a estrutura da frase ela é a estrutura do que ele falaria numa palecrada, só traduzindo as palavras e não a estrutura. Dá para conversar bem, dá para entender bem, assim, mas a gente até fez legenda em português para esse vídeo. Aí, quando a gente foi sair, no último dia, os índios nos pararam e disseram, tá, mas aí vocês têm que pagar bem. Aí tivemos que, a gente ficou horas e horas lá, passando de casa em casa, fazendo pagamentos para eles, até que o cara da CIM conseguiu dizer, agora chega, agora deixa eles ir para... já estava... E aí mesmo assim, eles pediram, próxima vez que vocês vierem aqui, tragam calção, tragam bola, tragam coisinha de plástico para fazer os enfeites deles e tal. Então teve essa troca, esse pagamento que foi solicitado por eles e tal. E quando a gente estava editando o material, a Action Aid veio com alguns pedidos. Primeiro, é uma tribo isolada, mas ela não ela já está aculturada em muitas coisas, assim. Eles usam, e eu não falo aculturado aqui como uma questão, questionando se é bom ou ruim, assim. Eles já têm, todos eles têm celular, todos eles, a maioria tem TV na casa, eles agora tem luz elétrica lá, eles não tinham até 2006, por aí, eles não tinham luz elétrica, e com a luz para todos, eles receberam luz elétrica lá. E eles filmam tudo, eles estão lá o tempo inteiro, gravando tudo que está acontecendo. Teve a corrida das toras lá, e eles, nossa, geral, gravando, geral. E aí, quando a gente botou isso no filme, a gente disse, não pode, aqui tem que parecer índio ainda, tem que parecer indígena ainda que está completamente sem contato, isolado, assim. E eles disseram, porque isso vai para os gringos e eles não vão entender isso, eles vão achar que, os caras têm celular e tem tudo para que eles precisam da nossa ajuda, sabe? Os caras estão aí
Isso na Índia, tem essa também, isso aí não vai ser. O cara tem celular, desde quando o indígena tem celular, isso na Índia. Igual o Luciano Huck, né? Exatamente, foi a mesma história do Luciano Huck, foi isso aí mesmo. Então a gente teve que. E aí vem aquela questão do editor, para quem que o editor precisa ser fiel, né? A gente teve que ser a ONG, né? Que estava financiando esse material. E aí é isso, tipo, aquele questionamento que o outro indígena faz no filme do Sérgio Branco, que matou eles, tipo, quando vocês estão ganhando. É isso, a gente ganhou para fazer esse filme, recebeu para fazer esse filme. Action Aid está usando isso para também conseguir mais recursos, né, para os projetos dele. E foi pro mundo, assim. E eles continuam lá. E depois passou uma semana com a gente lá, mas eles continuaram lá sem ter realmente algo em troca a partir dessa nossa exploração, né, da imagem dele. Conversa muito com essas achei que conversaram bastante com essas questões que a gente trouxe éticas ontem, né? We've seen a lot, starting from what was created a number of years ago in the first clip, where the subject turns on the filmmaker and says, "You got money to come here, and what's in it for us?" And there's the laughter, and for me that was an example of media literacy of the participants, not the audiences, and them reclaiming on camera their right to know, and that for me was very moving. There was the laughter of people feeling not that it's funny, but they felt uncomfortable, and they were kind of compensating for their lack of comfort by laughing. And I only partly understood the filmmaker's statement at the end over the credits, but it spoke to me because media literacy goes not just between the filmmaker and the audience, but also the participants, and it speaks to the filmmaker's willingness to engage with that rather than just ignoring it. And the second part was, it spoke to me about the purpose of a non-governmental organization doing this short piece you were involved in, which had a clear purpose. It was catering towards Western audiences with the English translation, and it was very clear there's injustice happening and these people need our support, and this is what's being needed. Donate, like raise awareness. And for me it spoke to the difference between what a documentary can do in order to raise questions and the public service announcement of the video being very clear. This isn't about finding the truth, this isn't about people speaking their part, being given the opportunity to tell what is important to them. It's about delivering funds and having a clear message of this is an advertisement for an organization. And I'm not placing judgment, of course, and this is not my place. I'm your visitor and I don't speak the language, so I would never make any value judgment or assessments based on how little I know, but that's what I was thinking of, is how the filmmaker in the first clip was willing to address that challenge to their own authority
by the subjects who break the wall and say, what are you doing here? And the second one is, does something which is a public service announcement deserve the right to be called a documentary when in fact it is an advertisement for a just cause, but it's still made in order to fulfill a very clear purpose, to speak to a northern audience, to say, give us money, raise awareness. And it's not struggling with what is really real, because all the information we are given is clearly indicating this is the purpose of what we are doing. There's an injustice and we need to stop the injustice. And my questions would be how much the indigenous population was actually the subjects engaged in this process, or they basically were told, look this way, do this, and it was arranged by people who aren't from the community but have the right purpose in mind, so that I would have more questions on my part than to be able to offer any answers, if there's a question. If you have a specific question you would like to raise, but I also want to leave this open to everybody else in this room, because everybody's ideas and observations count just as much as my doubts or my questions do. So open the floor to everyone else to share their observations. Nesse caso, a questão da participação dos indígenas é praticamente zero. Realmente é uma o que a primeira coisa que a gente fez aí são uns 3 dias ir lá para entender, porque a gente não conhecia nada dessa população, entender como é que era o dia a dia deles, né? Também a configuração do povoado ali, né? E o que eles faziam no dia a dia. A partir disso, então, a gente gravou isso ele colher, eles tinham uma plantação deles, essa pintura corporal deles e tal. Isso acho que foi o máximo de participação deles, porque depois a entrevista era com perguntas fixas, né? E o diretor orientava o olhar do indígena, para onde ele tinha que olhar, para fazer a pose dele, para olhar para o lado, olhar para frente, aí sorrir. Depois na montagem, quando eu teve nada de participação dele, uma coisa sem participação deles. Apenas a gente ver como é que é o dia a dia deles, eles também tomar banho no rio, essas coisas, e documentar esse dia a dia. Foi a única coisa que eles participaram. Essa ONG ela trabalha com quais povos do Cerrado? Porque assim, para eu pegar um trabalho desse antes, né, que foi em 2018, né, talvez teria que falar por celular e tudo mais, talvez não tenha essa coisa do Google Meet na casa indígena e tudo mais, mas hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis, né? Aí lá não pega, tem um detalhe, não pega, apesar de ter o celular, não pega nem sinal, não pega sinal do celular na internet, né? Mas assim, se eu pego um trabalho de uma ONG, eu só fecho quando eu tenho uma reunião com um povo. Não fecho nada sem reunião com o povo. Ah, não tem internet lá, beleza. Você quer filmar para 2, 3 semanas? Eu não faço.
contrata outra empresa, né? Tem que chamar, sei lá, um tempo antes para poder fazer, porque assim, todo mês alguma liderança tem que vai para a cidade para pegar a grana de aposentadoria e fazer compra na cidade. Então, tipo, com um mês de planejamento para poder conversar, né, com a comunidade. Porque eu acho uma situação muito falta de profissionalismo quando você tem uma instituição que te contrata e você, que é terceirizado, está prestando serviço, você sofrer da produção da ONG, coisas que não estão bem resolvidas com a ONG e com o povo indígena, e a comunidade, a equipe que está filmando, ser afetada igual vocês foram afetados. Isso não pode acontecer. Por isso que essas reuniões com o povo é muito importante antes de fechar qualquer coisa. Para a gente entender, a gente está prestando serviço, para a gente entender qual é o grau de entendimento desse povo em relação ao projeto. Porque é um projeto, quando você vê o material, é exclusivamente de benefício do povo, porque na medida que é um povo que depende do seu ecossistema, eles precisam da sua terra saudável, eles são os beneficiários principais, independente se são de pagando milhões, mas eles são os beneficiários principais. Se eles não entenderam, eu, enquanto uma produtora que produz com povos indígenas, eu não faço trabalho, porque são tantos povos do Cerrado que gostariam de ter um trabalho assim, e eles tratarem a equipe dessa maneira, sabe? A gente acho que tem que entender, independente de qual minoria que você está trabalhando, né? A gente vive com o ser humano, então você vai ter um problema de comunicação, né? Porque assim, o trabalho de vocês é maravilhoso. O que vocês fizeram em 2 dias é um trabalho extraordinário, assim. E vocês fizeram muito bem o serviço. O padrão de qualidade de vocês é excepcional, é absurdo. Vocês são pica das galáxias, vocês são maravilhosos. Só que o teu cliente é uma merda. Para ter deixado isso acontecer. Era para simplesmente ser assim, ó, o cara da ONG foi com você. Esse é o cara da ONG que vocês resolvam. Eu tô saindo da aldeia, vocês resolvem sobre grana, sobre tudo, né? Vocês têm que dar comida para eles. Eles foram muito escrotos, vocês foram maravilhosos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fecha com determinados clientes, né? Porque vocês não eram para ter passado por tudo isso, com esse povo. E tudo por causa da falta de profissionalismo deles, né? Falta de qualidade do trabalho deles. Que eles pecaram. Fizeram para ter sido muito bem tratados pelo povo desde que chegou até o final. Eu não participei da parte da contratação, então não sei realmente qual foi essa, mas realmente assim, a gente foi um pouco de quebradeira de coco, no quilombo, e lá sempre eles deixavam uma pessoa que não era da ONG, mas é alguém que a ONG conhecia como o contato lá. Então a ONG realmente não tem. Não o Cine, para a história. A gente trabalha muito. Tá, não escuta aí, irmão. O Cine é maravilhoso no sentido de que assim, vem aqui dar uma cercada na câmera aqui, que tá um movimento grande aqui em volta do tripé, por favor, meu amigo. Religião, né? Então o Cine ele faz um trabalho muito bonito que é a missão calada. Que é o quê? Você é católico, mas você é proibido de falar todas as suas crenças dentro do território indígena. Muito pelo contrário, o objetivo era fortalecer. Até porque o pessoal do Cine, eles descobrem que esses povos eles estão muito mais próximos de Jesus Cristo do que eles, no sentido de que se Jesus ele prega compartilhar alimentos, justiça social e tudo mais, eles estão muito mais avançados no ponto de vista cristão do que nós. Então a gente tem que fechar a boca
nunca colocar nenhum elemento de nossa religião aqui, e se a gente, já que é católico, a gente vai fazer uma reza, a gente vai fazer escondido, a gente vai fechar as portas, as janelas, nenhum indígena pode ver o nosso ritual cristão, porque isso é completamente errado. Então, assim, o Cine é maravilhoso, mas a ONG, ela não pode chegar, o Cine está lá há 20 anos, deixa que ele resolve. A ONG, ela falhou muito nisso aí, né? Então, a ONG está indo. É isso. É impondo a forma deles de ver e tratar. Mas eles tinham que estar presentes. É importante eles estarem presentes no dia assim, né? Tanto que quando a gente foi filmar no Quilombo, a gente teve que voltar, porque o Quilombo estava sendo atacado por pistoleiros. Eles encontraram outra comunidade para a gente ir atrás, mas sem ninguém da ONG. Ou seja, vocês expuseram mais a vida de vocês no Quilombo do que na terra indígena. Já tinha um pistoleiro. Você pediu? Ué, vocês não estão se falando? Vocês não estão se falando? That we move into the informal part of the evening, the session, and continue this outside over beer or beverage and keep being engaged. I just want to close this official part with again thanking you for tolerating this ignorant foreigner who comes here without speaking our language. And the technical issues we had, I want to thank Vito and Chao and everybody else in Casa Doc for facilitating me. And finally, what's really important is that there is, if I can get to it, yes. I'm here on doing my research on media literacy, and the framework of my visit at the university in Rio de Janeiro and also at USB in Sao Paulo is to receive some feedback. There are 2 surveys, one for each group. If you are a media creator and define yourself, please take a screenshot of the left. If you are just here and say I'm not considering myself a media maker, choose the right one as the participantes. To answer some questions I have about media literacy, it is completely anonymous. I have no idea who says what, nor do I care, but I need you to respond to the survey, because that is the data I can take back, the anonymous data, to Canada, and then situate the Brazilian responses with those from South Africa, to India, to the US, to Canada, to Scandinavia, where we had 20 different nations relate to this. And without that data, I cannot base my observations purely on anecdotal evidence. I need to work as an academic. I need to back up what I'm going to conclude from my world travels based on true data. So I'm asking you to spend 15 minutes, not now, but either tonight or tomorrow or the next day, but don't wait, because what happens, life takes over and then you won't even remember what happened this weekend. So I'd like you to give me those 15 minutes, and there is my email at the bottom of the Google survey. So contact me with any questions, but please do it, and we will also through Casa Doc
write to everybody who has expressed. There were more than 50 people who inquired about this workshop. So the idea is to get as much feedback as possible. I have 700 students in Canada, high school students. We are back at Casa Dog to talk to a group of high school students on Wednesday. Well, actually, Zhao will be running this because we only have an hour, so we cannot complicate this with English. And there will be a survey for community organizers like Vito, university teachers. I want to collect as many perspectives as possible. The students at the University of Rio de Janeiro, the Federal University, will do the same. That's that's what nourishes me. So please take that seriously and respond. And they are very simple questions, and as I said, completely anonymous, and it won't take more than 15-20 minutes. And wait for, hopefully there might be a book coming out of this, or at least a few magazine articles, and there will be people helping me to combine all the data. But finally, thank you for being here. Thank you for giving up a beautiful day where we could have all been at the beach, and let's have a beer right now. So, thank you. Can I just say a few words just to thank you? We have been doing this conversation for a long time in order to bring Manfred. That is started with our friend Jason O'Hara, who is also a documentarian from Canada that has been collaborating with independent filmmakers in Brazil for a long time. Jason has donated equipment and filming a lot of social struggles and political issues in Brazil. So we are very happy and very proud to have Manfred here. I hope we can extend this partnership with Canadian documentarians and professors and teachers. So please let people there in Canada know that we have this space open for any kind of collaboration. Thank you so much for coming. Be guaranteed I will. And we already started talking about this. Yeah, I exchange programs, and we need to talk to each other because we are facing a global challenge of whose voice is being represented, what does media literacy mean in each culture. AI is racing ahead. The interest of Meta and Elon Musk are forging ahead to determine how we see the world. We cannot let that happen. We need to step up and talk about educators speaking to students about how media will shape their view of the world, because it's important, and we cannot have a global answer to this. It has to be local. It has to be specific to this community, as it is in Sao Paulo, as it is in Durban, South Africa, Freiburg, Germany, Toronto, Canada. But in order to do that, we need to relate and talk to each other. And communication is something which is ours, and they can't take that away, even though we might use their Google translation. At the end, we are the ones in control here. So, yes, to be continued. This is the beginning of something larger, which should carry on, and it has been started through much earlier through Jason and Vito. And watch Jason's work. We can share it. It's beautiful and it's really strong. And as Vito said yesterday, which made me almost jealous, because he said people talk about Jason as he's one of us. Maybe one day I earn the right to have the same, but I'll have to do some work for that to earn that. You're doing a good work for that. All right. Good. Thank you.
Som rodou. Agora é o shot 3, certo? Cara, não, eu tô gravando. É making off, mano.